సో హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదు సార్. ఓకే. సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఓకే, సో యాక్చువల్గా ఈ కోర్సులో మీకు ఎంటైర్ థింగ్లో సో మీకు డాకర్స్లో, కుబర్నెటీస్లో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఓకే క్లౌడ్ రిలీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో వీటిలన్నింటిలో కలిపి హీఈస్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ యూ ద సమ్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము, ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఎలా చేయొచ్చు అండ్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్కమ్, రియల్ టైంలో ఎలా చేయొచ్చు అనేది కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సో లైనక్స్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి బేసిక్గా వీ నీడ్ ఏ విఎంవేర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్ మీన్స్ మనకి విఎంవేర్ సెటప్ అనేది ఉండాలి. సో యూ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ నథింగ్ బట్ జోషో గారు మీ దగ్గర విఎంవేర్ సెటప్ అనేది ఉందా? అండ్ విఎంవేర్ ఆరకల్ యాక్చువల్లీ ఇలా ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్ లో ఉంది సార్ అది, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఒరాకిల్ ఓకే వాట్ ఎవర్ వర్షన్. just we need a operating system and hope you aware of that the process, right? How to download, how to install, maybe That I'm aware of sir. How to do. you know, right? Or Yes. తెలుసు కదా? Yes. Tells it sir. Okay, sure. And from there, like generally once after the installation, I have set up this CentOS also. వాట్ ఎవర్ మీరు ఏ ఫ్లేవర్ అయినా పర్వాలేదు, సెంట్ ఓఎస్ ఆర్ లైనక్స్ ఆర్ ఆరకల్ లైనక్స్ వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఓకే, అల్టిమేట్లీ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ మనకి కమాండ్స్ ఏ రకంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి మనకి లైనక్స్ సైడ్ ఏమొస్తుంటాయి ఓకే డే టు డే ఆపరేషన్స్లో. బికాజ్ వన్స్ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్కి స్టెప్ అయినప్పుడు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్. So why means, so usually that should be anything. మీరు లైనక్స్ అన్నా కావచ్చు, ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నా కావచ్చు, లైనక్స్ అన్నా కావచ్చు, విండోస్ అన్నా కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిసైడింగ్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదే మన లేయర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్లో మీరు అగైన్ like dockers కానీ kubernetes కానీ you people are going to place you into the again services. సో whenever మనం సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఐ నీడ్ టు అవేర్ ఆఫ్ దట్ హౌ టు ఆపరేట్ ద మై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద మొబైల్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మొబైల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెంట్ సర్వీసెస్, లెట్ ఇట్ బి వాట్సాప్, Facebook, Instagram. Okay, so leave it about the services. How to operate the services? Nothing but how to log into the Instagram and how to check the reels, how to check the status. That is one of the area. Second area is nothing but what is the primary. Before we are enjoying the services, we need to understand how to install into the your Android application. సో మీరు జనరల్గా ఏం చేస్తుంటారు, యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద నథింగ్ బట్ సమ్ ప్లే ఏరియా ఆర్ గూగుల్ ప్లే ఏరియా. సో యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద సర్వీస్ అండ్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద సర్వీస్. సో వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ అగైన్ ఇన్ సెట్టింగ్స్లో మీరు ఏం చేస్తుంటారు, యు ఆర్ గివింగ్ ద పర్మిషన్స్ లైక్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ఆల్సో పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ థింగ్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాము? వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజ్. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అండ్ ఎనేబుల్ ద సర్వీస్, అంటే సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేయడం. ఓకే, అండ్ గివింగ్ ద ప్రివిలేజెస్ and the fourth one is that okay executing. సో దీస్ ఆర్ ద సేమ్ థింగ్ యాక్టివిటీస్ మనము మొబైల్లో ఏం చేస్తున్నామో అదే థింగ్స్ మనము దీనిలో కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. దెర్ ఈజ్ నో కోర్స్ ఆఫ్ ఎనీ డీవియేషన్, రెండిట్లో కూడా ఒకటే ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఫర్దర్ లేయర్ మీరు ఏం చేస్తారు, వన్స్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ది ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూఎస్, ఈ సర్వీసెస్ని హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బెటర్ అప్రోచ్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే యు ఆర్ నాట్ దేర్, సింపుల్గా మీరు ఎలాగంటే
మనం రీల్స్ చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఆటో స్క్రాల్ అన్నట్టు, నథింగ్ బట్ దెర్ ఇస్ నో మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్, డైరెక్ట్గా ఆటో స్క్రాల్ చేయడము, మూవ్ ఆన్ అవ్వడము. ఓకే, యూ కెన్ మేనేజింగ్ ద రిమోట్లీ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్, ఆటోమేషన్ చేంజెస్, ఇవన్నీ కూడా చేయడానికి వీ నీడ్ ఏ క్లౌడ్ సర్వీసెస్. క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఆర్ మనకి ఆటోమేషన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఆటోమేషన్ సర్వీసెస్ లైక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు గిట్ అన్నా కావచ్చు, లేకపోతే జెంకిన్స్ అన్నా కావచ్చు, టెరాఫార్మ్ అమౌంట్ కావచ్చు, లేకపోతే గిట్ యాక్షన్స్. హోప్ యూ అవేర్ ఆఫ్ గిట్ యాక్షన్స్ అనేది ఎప్పుడైనా విన్నారా మీరు? Git tool కదా సార్, ఐడియా ఇట్స్ ఎ ఉంది గిట్ సార్. టూల్. Git యాక్చువల్గా like చెప్పాలంటే where we commit and push the change ఎస్ to ఎస్ central repository. ఎస్ గిట్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అనేవి మనం ప్రైమరీగా చూస్తాం. దీనిలోనే యాజ్ ఆఫ్ నౌ యువర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆన్ ఫిజికల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంటే మీరు మీ మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ దట్, ఇప్పుడు మీ మొబైల్లోనే యూ హ్యావ్ ఏ గూగుల్ డ్రైవ్. ఈ గూగుల్ డ్రైవ్లో మీరు ఒక సమ్ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫోల్డర్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ కంటైనరైజేషన్. సో దాన్నే మనము డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటిస్ అంటారు. నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ టోటలీ ఏపీఐ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్. నథింగ్ బట్ వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ అ మ్యాండేటరీ. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీఆర్ బాదరింగ్ అబౌట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. అంటే సో మనకి ఏముండాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సిపియు ఉండాలి, మెమొరీ ఉండాలి, ఓకే, అండ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ లైక్ అదర్ ఐఓ డివైజెస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో యువర్ ల్యాప్టాప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐఓ డివైజెస్, రైట్? ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, హార్డ్వేర్ ఉంది, ర్యామ్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్. సో అదే రకంగా వెన్ యూ కమింగ్ టు ద ఏపీఐ బేస్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎప్పుడైనా కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా దిస్ ఈస్ ద సంథింగ్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ యూ దట్ వై పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ద డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటీస్. సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, వై కాంట్ యూ గో విత్ ద సర్వర్స్? మీకేమైనా ఐడియా ఉందా? సుమిత్ర గారు మీరు చదివారు కదా, కొంచెం ఐడియా ఉంది కదా. వై ఐ నీడ్ టు గో విత్ ద డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటీస్? ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. చెప్పండి. అంటే మనం కుబర్నెటిస్ డాకర్స్ మల్టిపుల్ గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు సార్ అట్ ఎ టైం. మీన్స్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ సర్వర్ అడ్మిన్, ఓకే, నా సైడ్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది, ఐఎమ్ ఏ కామన్ యూజర్. లెట్ ఇట్ బి ఫ్రమ్ ద మై ఎండ్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద థింగ్, ఓకే. బట్ వై ఐ నీడ్ టు గో విత్ ద డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటీస్? ఎందుకు నేను వెళ్ళాలి? అంటే వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Lightweight, యా, లైట్ వెయిట్, like image based, like whereas if we consider like VMware related, that depends on ISO. Like it take like more than 10 GB to set up a virtual server. But whereas Dockers are lightweight, and యా, if we talk about Kubernetes, like group of what do I say, like pods. Like, for example I will tell you one other example. For example, you people are aware of like an independent house, right? So what is an independent house means? For example, you people are having the independent house. So how can you define the independent house? There is some space will be there, okay. It is dedicated for you alone, right? ఆ స్పేస్ అనేది మీకు మాత్రమే అలొకేట్ అయి ఉంది, రైట్? సో మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ విల్ బి దేర్, నథింగ్ బట్ కారిడార్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్, హౌస్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ కంట్రోల్ ఆన్ యువర్ హౌస్. సో ఆ హౌస్ మీకు ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, మీన్స్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నారు, ఓకే. సో వాట్ ఈజ్ అపార్ట్మెంట్ ఆర్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి.
సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? సో what exactly the benefits if we are staying into the apartment? For example, the site capacity is that, let it be, just think of that, okay, 30 into 40. Okay, so the same site capacity, this is also same site capacity, ante rendu oke site capacity. So being a normal user, how I am going with a whether independent house or apartment, what is the benefit? నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి? If I'm going with apartment, what is the benefits? Like it's more secured. Okay, one of the thing is that you were saying security. Okay, independent house also we can have security, but it is our own responsibility, right? We have to secure ourselves. But here something like that you will be having some third party kuda undachu, like a watchman or extra cameras or some leverages. Okay, then the second thing is that the space is the infrastructure is the matter here. సో ఇండిపెండెంట్ హౌస్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ద ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ ఎంటైర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీరు మాత్రమే మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ ఫ్యామిలీ. వెన్ యూ కమింగ్ టు దిస్ ఆర్కిటెక్చర్, యు ఆర్ మేనేజింగ్ ఫర్ ద సెట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్. సేమ్ ప్లేస్లో మనం సెట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ మేనేజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ అ పాడ్. వాట్ ఈజ్ అ పాడ్? పిఓడి. మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? పిఓడి మీరు వినింటారు, డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెట్స్ మేబీ. ఐమ్ జస్ట్ కవరింగ్ ద థింగ్స్. వాట్ ఈజ్ అ పిఓడి? ఏమైనా ఐడియా ఉందా సుమిత్ర గారు? వాట్ ఈజ్ అ పిఓడి? పాడ్కి సర్వర్కి వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్? These are the interview questions people will ask you into the interviews, because pod also server only, so normal server also server only. So what is the difference? Any idea? Like Yeah. it will be like smallest unit to run the application. Whereas server is nothing but it's for example like a virtual machine. As you said, like it will be like a individual, it comes into individual maintenance where we have to take care of everything. Like Okay, yeah, that is also one of the point. So the primary thing enti ante server is something like an individual object. It is blended with the infrastructure. Okay, it is blended with the infrastructure. Infrastructure is nothing but what? Like CPU, memory and all IO operations. So you are the responsible for everything. Nothing but whatever maybe the issue is happening, you are the responsible. And the one of the thing is that in server we can run the only one operating system. So if you are going with independent house, ఈ స్పేస్లో నేను ఏం చేశాను, ఒక ఫ్యామిలీకి మాత్రమే సరిపోయేది మాత్రమే హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఫ్రీ మై సెల్ఫ్, సో విత్ మై ఫ్యామిలీ. సో నేను ఏం చేశాను, మా ఫ్యామిలీకి సంబంధించేలాగానే ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ గార్డెన్, ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్, ఐ ప్లేస్ ద మై హౌస్. సో ఈ రకంగా నేను ఒక హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నాను. ఓకే, బట్ వెన్ కమింగ్ టు ద సేమ్ ఏరియా, హియర్ సెట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ రిసైడింగ్. సో అపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, లెట్ బి యువర్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, యువర్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. ఎవ్రీ ఫ్లోర్ విల్ బీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మినిమం 5 to 10 ఫ్యామిలీస్ అనేవాళ్ళు ఉంటారన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? హియర్ వన్ ఫ్యామిలీ, హియర్ మల్టిపుల్ ఫ్యామిలీస్. బట్ ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీ అనేది ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో బిల్డ్ అయింది, రైట్? వన్ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో బిల్డ్ అయింది. లెట్ ఇట్ బి
these virtual families are residing on same infrastructure, but it is virtually assigned. For example, you are a part of ground floor, you are a part of second floor, third floor, fifth floor, some 25th floor. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి? ఈ ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్లోనే షేర్ చేసుకుంటున్నాయి, రైట్? మీన్స్ దిస్ servers will be, these pods will be not having a much dependency on infrastructure. It is a something like a API based, lightweight. That is what the lightweight. Lightweight is nothing but what? For example, you are traveling from the one place to other place without a luggage, right? You are traveling, but you don't have the much luggage. Maybe ఒక చిన్న బ్యాగ్తోనే మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. యువర్ జర్నీ ఈజ్ కంప్లీటింగ్. కమింగ్ టు హియర్, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? మీ జర్నీ అంతా కూడా విత్ లగేజ్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, లగేజ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో బేసిక్గా మనకి రియల్ టైంలో వై వీఆర్ యూజింగ్ ద పాడ్? ద పాడ్స్ ఆర్ యూజింగ్ ఎస్పెషలీ డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటీస్. వై వీ నీడ్ టు యూజ్? జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్వేస్ మనం ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ఒకటి నేర్చుకున్నప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ప్రాస్పెక్టివ్. వాట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ ప్రాస్పెక్టివ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let it be your application, or let it be you are managing the Flipkart. సో ఫ్లిప్కార్ట్లో మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు హిస్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ విల్ బీ హీస్ మెయింటైనింగ్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ని తను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాడు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్. సో ప్రతిదీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ హీ డోంట్ వాంట్ టు బీ ప్లేస్ ఇన్ టు ద సర్వర్, because this is a dependency. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీథింగ్ తను తీసుకొచ్చి ఒక సర్వర్లో ప్లేస్ చేశాడు, ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్, మేబీ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మీ హౌస్లో ప్లేస్ చేశారు. సో వన్ ఫైన్ డే దేర్ ఈజ్ సమ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, మీన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ కానీ ఏదో ఒకటి వచ్చింది. సో టోటలీ బ్లాక్ అయింది. means entire your application is down. Dependency on placing one area is a problematic. So and moreover in the application మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మనం ఎన్హాన్స్ చేయాలి. సో వెన్ గోయింగ్ విత్ అ డాకర్ అండ్ కుబర్నెటీస్ మనం ఏం చేస్తాము? సేమ్ సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వీఆర్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ బ్లాక్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ one proper area. For example, ఎప్పుడైనా మీరు if you are going to the any traveling places, okay, any luggage counter, for example in bus stands, airports or something, just go into the one luggage counter, clock rooms, if you want to say that, clock rooms. ఎప్పుడైనా క్లాక్ రూమ్స్లో వెళ్ళినప్పుడు దే ఆర్ మేకింగ్ యాజ్ అ బ్లాక్స్, దే ఆర్ ప్లేసింగ్ ద వన్ టోకెన్ నంబర్. ఎప్పుడైనా గమనించారా? లైక్ 01, 02, 03 సమ్ బ్లాక్స్ అనేవి మెన్షన్స్. లెట్ ఇట్ బి వాట్ ఎవర్ ద లగేజ్ మీ దగ్గర ఉందో మీరు ఆ బ్లాక్లో పెడతారు, తను మీకు టోకెన్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం వన్స్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్, వన్స్ యూ రిటర్న్ ద బ్యాగ్ హీ విల్ రిటర్న్ ద థింగ్. మీన్స్ వాట్ ఈస్ అ బ్లాక్ మెకానిజం? మీన్స్ హియర్ ఒకే ప్లేస్లోనే మనం ఏం చేస్తున్నాము? నంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ విల్ రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. లేదు అనుకుంటే ఒక బ్లాక్ని ఒక రూమ్లో, ఇంకో బ్లాక్ని ఇంకో రూమ్లో ఇలా మెయింటైన్ చేసి కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. కాస్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఆస్పెక్ట్. సో దాన్ని రెడ్యూస్ చేయకుండా ఉండడానికి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ మెకానిజం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ డాకర్ అండ్ కుబర్నెటీస్ ఈజ్ దట్ ఓకే లైక్ ఏ క్లస్టరింగ్. మీన్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. Any idea on the failover? Like a clustering, probably ఎప్పుడైనా విన్నారా? Yes, sir. Yeah. So Failover for the disaster recovery time. disaster recovery is clustering. So the clustering concept is simple. ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ICICI.com. Okay, you are accessing ICICI.com. So you are a end user. Always your request is that, so when I trigger ICICI.com, I need to get my website,
I need to log in, I need to do my transactions. Let it be ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో లాగా ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ I placed into the Hyderabad server. So due to the some of the reason, this server is temporarily not available. Temporarily not available. Automatically what exactly will happen? This website will be disconnected to the end user. So here we lose the trust, right? For example, once and twice ప్రతిసారి డౌన్ అవుతూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము? No, this bank is not good here. సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ అని చెప్పేసి మీరు చేంజ్ అనేది చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద రైట్ అవుట్కమ్. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మెకానిజం. మీన్స్ వెదర్ డాకర్ ఆర్ కుబర్నెటీస్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ క్లస్టరింగ్. మీన్స్ in both servers we are managing, one is down also, other thing will be pick up. For example, your Hyderabad server is down also, there is a server will be parallelly connecting to the your Mumbai server. This Mumbai server will be automatically pick up the your services. So being a end user manaki enti website is a browsing, but you are not bothering about అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అనేది మనకు అవసరం లేదు. Okay, so ultimately being a end user, always I am looking for the browsing of my website and the services should be work. Service is the primary, right? అంతే కదా, మనం సర్వీసెస్నే మనం చూస్తాము. ఎనీ టైమ్ ఆర్ యూ బాదరింగ్ అబౌట్ ఈ వెబ్సైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఎనీథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఓకే, Amazon.com, ఎనీథింగ్ హ్యావ్ యూ బాదర్డ్? నో, రైట్? ఎందుకంటే నాట్ యువర్ బిజినెస్, రైట్? అల్టిమేట్లీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యు ఆర్ లుకింగ్, ఐ నీడ్ టు check the my service is a primary. Okay, so this is something like a overcome of entire bit of mechanism of infrastructure ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో వీ కెన్ మూవ్ ఇట్ టు ద లైనింగ్స్. సో లైక్ ఫెయిల్ ఓవర్ అని మీరు మాట్లాడినప్పుడు దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ లైక్ ద నెట్వర్క్ టీమ్ హూ డస్ ద ఫెయిల్ ఓవర్, రైట్? They fail. Is it like automatic failover? Automatically. Failover will be happening not only network teams. For example, let it be this is a network guy. Like many times, like I have heard, like failing over the traffic as per the ask to the secondary, like DR recovery side, something like that. So, for example, just think of that in our body. Okay, so we are having our nerves. Okay, so what is the purpose of that? We have a lungs, we have a heart. Okay, there is a lot of the parts will be there. So what exactly the nerves are, what the part will be taking care means, it will transfer the blood from the one place to other place. Okay, it will make you the active. Same thing, మన బాడీలో నర్వ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో నెట్వర్క్ కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది. మీన్స్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సోర్స్ టు డెస్టినేషన్. సో ఫెయిల్ ఓవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ మూవింగ్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద వన్ ప్లేస్ టు అదర్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఓన్లీ నెట్వర్క్ ఫెయిల్ ఓవర్. వీ హ్యావ్ ఏ అప్లికేషన్ ఫెయిల్ ఓవర్. Okay, and we have a other failovers also there, nothing but a storage side also we have a fail. But the one of the major thing enti, we are using the protocol called like a bridge. For example, source నుంచి destination కి వెళ్ళడానికి యూజ్ చేసే వన్ సపోర్ట్ మెకానిజమే నెట్వర్క్. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలో హౌ ద అవర్ నర్వ్స్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ అంటే ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకో పార్ట్కి బ్లడ్ అనేది ఎలా సప్లై అండ్ పంపింగ్ చేస్తుందో అదే రకంగా నెట్వర్క్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ యూ ద లీడ్ రోల్. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు టచ్ అప్ విత్ ద నెట్వర్క్, అంతే. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ ఓన్లీ ఫెయిల్ ఓవర్ విత్ ద నెట్వర్క్. వీఆర్ డూయింగ్ ద అప్లికేషన్ ఫెయిల్ ఓవర్ ఆల్సో,
But application failure also indirectly we are using networking support. Storage failure also we are using the networking support. Okay, Yeah. we have multiple failures. ఈ ఫెయిల్ఓవర్స్లో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నప్పుడు మేబీ ఇన్ ఫెయిల్ఓవర్స్లో కూడా మీరు హ్యావ్ యూ హియర్డ్ ఎనీ టైమ్ లైక్ ఎ రౌండ్ రాబిన్ ఆర్ఆర్ ఫెయిల్ రౌండ్ రాబిన్ ఓకే అండ్ యాక్టివ్ ఎప్పుడన్నా విన్నారా? యాక్టివ్ ప్యాసివ్ దెర్ ఇస్ రౌండ్ రౌండ్ రాబిన్ round robin is something like that. Go with a sequence number అంటే ఫస్ట్ లెట్ ఇట్ బి ఆన్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే లెట్ ఇట్ బి ఇన్ మై టీమ్ ముగ్గురు ఉన్నారంటే 1 2 3 అగైన్ 1 2 3. సో గో విత్ ఎ సీక్వెన్స్ నెంబర్. యాక్టివ్ అండ్ యాక్టివ్ అంటే ద డేటా విల్ బి స్టోరింగ్ ఇన్ టు ద బోత్ సర్వర్స్ సేమ్ టైం. అంటే లెట్ ఇట్ బి హైదరాబాద్ సర్వర్లోను ముంబై సర్వర్లోను సేమ్ టైం డేటా అనేది రిప్లికేట్ అవుతుంది. బోత్ సర్వర్స్ ఆర్ యాక్టివ్. Active and passive is nothing but one server will be active, other server will be holding of data, కానీ ఆ డేటా అనేది they will be used when the server is unresponsive. That is what Like a backup. like a backup. So ఇది cluster mechanism. So you will get a lot of information into the cluster. Kubernetes cluster. ఓకే, మీరు పాడ్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ ఎవర్ థింకింగ్ ఆఫ్ పాడ్స్. సో ఈ బ్లాగ్స్ అనేవి మనం అన్నీ కూడా మీరు అక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ దేర్ యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇంటూ ద కుబర్నెటీస్ డాకర్స్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయి మొత్తం అంతా కూడా మనం అక్కడ చూస్తాం. ఓకే, సో హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో వీ విల్ గో టు డీపర్. He is going to take up the deeper into the subject. Okay, just I'm giving the glancing of the terminologies అనేవి glance ఇస్తున్నాను అంటున్నాను. ఓకే, సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేను చెప్పినట్టు ఓకే, సో బీయింగ్ మనం అడ్మిన్ అంటే డెవాప్స్ సైడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ మనం చేసే ముందు బేసిక్ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ అనేవి మనకు ఐడియా ఉంటుంది. So what is that? Operating system. So operating system is why I need to use the operating system. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మొబైల్లో ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు లెట్ ఇట్ బి ఇన్ యువర్ మొబైల్ యూ ఇన్స్టాల్ సమ్ అప్లికేషన్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు యూ పీపుల్ విల్ బీ థింకింగ్ ఆఫ్ ఓకే పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయి ఉందా, హౌ టు ఇన్స్టాల్ and how to manage, how to give the privileges is nothing but what? Security. How we need to give the security, ఏ రకంగా ఇవ్వాలి, ఏ రకంగా మేనేజ్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కవర్ అప్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక మొబైల్లో మనం ఏ రకంగా చేస్తామో వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, when you're dealing with the infrastructure, same thing we need to be keep in our mind. ఏంటి? One is that how to manage applications, how to install, how to delete, okay, and how to give privileges. Okay, so how to start, stop, enable సర్వీసెస్. సో మేజర్గా ఈ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ మనం ప్రతి ఒక్కరూ మన మొబైల్స్లో చేస్తూనే ఉంటాం. మీన్స్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద వన్, యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద పర్టికులర్ అప్లికేషన్. వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ ద అప్లికేషన్ మీరు దానికి ప్రివిలేజెస్ ఇస్తారు, స్టార్ట్ చేస్తారు. అగైన్ యు ఆర్ గివింగ్ ద సమ్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ థింగ్స్. అదే సర్వర్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి వీఆర్ ఎనేబులింగ్ అండ్ ఎనేబులింగ్ మీన్స్ that is a kind of mechanism we are using into the server level. సో ఈ ప్రైమరీ థింగ్స్ అనేవి మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక మినిమం గ్లాన్స్ అండ్ ఐడియా అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. సో దీంతో పాటు వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇన్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. లైక్
file level. Okay, how to create file, manage the files, remove the files. Okay, and filters is nothing but how to install the like a grep, find, okay, some of the dff disk related commands and all we need to know. దీంతో పాటు బేసిక్గా there is one more area we need to understand about operating system side is that okay, we are so anytime have you heard about samba అనేది విన్నారా? samba samba, have you heard about samba anytime? No idea, sir. No, sir. సో దెర్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సాంబా సర్వర్ కూడా ఉంటుంది. ఈ సర్వర్ కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ అప్. నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద సాంబా? ద సాంబా అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే జనరల్ టర్మినాలజీలో ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యువర్ గోయింగ్ విత్ ద ఇంటర్నెట్ సెంటర్స్, ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ సెంటర్కి ప్రింట్అవుట్కి వెళ్ళారా? ఎనీ టైమ్ హ్యావ్ యూ గాన్? Yeah, sir. సో ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు సో జస్ట్ జనరల్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తాను. సో లెట్ ఇట్ బి ఫైవ్ ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లేకపోతే 5 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఎ వన్ గై సిట్టింగ్ ఇన్ టు ద అడ్మిన్ ప్లేస్. మిగతా 4 కూడా యూజర్స్ అనేవాళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు. లెట్ ఇట్ బి ఐ వాంట్ టు టేక్ ద వన్ ప్రింట్అవుట్. సో ఈ ప్రింట్అవుట్ తీసుకెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు సో జనరల్గా అతను ఏం చేస్తాడు? ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ టు ద సమ్ షేర్డ్ ఫోల్డర్. సో షేర్డ్ ఫోల్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూస్తే ఒక నెట్వర్క్ షేర్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది లైక్ దిస్. ఈ నెట్వర్క్లో ఒక షేర్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది. తను ఇక్కడ ప్లేస్ చేయమంటాడు. హీఈస్ ఆస్కింగ్ టు ప్లేస్ ఇన్ టు ద సమ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ షేర్డ్ ఫోల్డర్. సో ఎందుకు అంటే దేర్ హీ కెన్ యాక్సెస్ data and manage data. సో దిస్ ఇస్ సాంబా ఫోల్డర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు గూగుల్ డ్రైవ్స్, ఓకే, మీరు వాడుతున్న గూగుల్ డ్రైవ్స్ కానీ మీరు వాడుతున్న ఎనీ షేర్డ్ ఫోల్డర్స్ కానీ ఇవన్నీ సేమ్ మెకానిజంనే ఫాలో అవుతున్నాయి. ఇది ఎందుకు చేస్తామంటే మనము AWS సైడ్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దిస్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మేజర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ జస్ట్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ambiguity. ఐఎమ్ కవరింగ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, so this entire thing we are going to perform it like a step by step. So it will take you the just of 2 days of the class అనేది సరిపోతుంది టు కంప్లీట్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్. అండ్ జనరల్గా మనం ఏ కమాండ్స్ వాడుతుంటాము ఏంటి అనేది కూడా మొత్తం అనేది కూడా కవర్ చేసేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్. సో బేసిక్గా మనకి ఫండమెంటల్గా మనకు కావాల్సినది ఏమంటే వన్ VMware కానీ ఆర్ ఆరకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VMware సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఎనీథింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. అండ్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ షుడ్ బి ఎనీథింగ్. మీరు ఉబంటు ఉంటే ఉబంటు, లేకపోతే CentOS ఆర్ లైనక్స్, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ మేక్ ఏ యూజ్ ఆఫ్ దట్. సో ఇది ఉంటే చాలు. యూ డోంట్ నీడ్ హై ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్. వీ కెన్ కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్. సో ఇది వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ గివ్ ద సమ్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ AWS ఎస్పెషలీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్స్ కూడా కవర్ చేస్తాను. లైక్ PaaS, SaaS అండ్ AWSలో బేసిక్ సర్వీసెస్ని నేను కంప్లీట్ చేసి ఐ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు హిమ్. ఓకే, so means I am going to touch upon fundamentals of all the aspects operating system to ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫండమెంటల్స్ అన్నీ కవర్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్. సో దెన్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఇన్ డీపర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటే మీకు క్లౌడ్ వాచ్ కానీ లేకపోతే VPNs కానీ ఇంట్రొడక్షన్స్ కానీ ఓకే, అండ్ డాకర్స్ అండ్ కుబర్నెటీస్, గిట్ హబ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ టోటలీ అడ్వాన్స్ ఫౌండేషన్స్ అని లాంబ్డా ఇవన్నీ కూడా మీకు తను అడ్వాన్స్ లెవెల్, ఎస్పెషల్లీ జెంకిన్స్, గిటబ్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సమ్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్స్ కూడా అండ్ టెరాఫార్మ్స్.
ఇవన్నీ కూడా he is going to be take. Okay, so coming to the basic fundamentals. So ఈ basic fundamentals తీసుకున్నప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్, so the operating system side, basically we need to understand that what is a primary roles and responsibility. So being the operating system side, manaku let it be I install the my operating system into the my environment. I am accessing the operating system. So I'm trying to connect to my operating system. So this is the my Linux server. Basically we are using some sort of the commands. మనకి ఎలాగంటే కొన్ని కమాండ్స్ అనేది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్ ఉండాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కమాండ్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ విల్ గో విత్ ది యూనేమ్. యూనేమ్ ఈజ్ ద బేసిక్ కమాండ్ విచ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యు ఆర్ యూజింగ్. So for example, right now I am using the Linux operating system. So that is the reason, to know the information we are using the uname. Uname -a. So this command will uname -a. So this command will give the information of your operating system, full-fledged information అనేది ఇస్తుంది. So what is the full-fledged information here? Basically మనం చూసినప్పుడు this is a Linux operating system, ఇది particular domain అంటాం, this is a version of the operating system and date and timings మొత్తము, and what is the architecture, everything it is defining into the operating system, means everything it is list you out. For example, I don't want all, uname -r means just I want to know that what is the version of the operating system అన్నప్పుడు we are using the command called uname -r అనే ఒక కమాండ్ అనేది మనము యూజ్ చేస్తాము. అండ్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to in detail of my operating system. So we are using the /etc/os release. There is no spaces, everything will be common here. So use చేసినప్పుడు the purpose is very clear. For example, you want to know the in detail information of your operating system. So whatever the operating system I am using, that is Oracle Linux, but the thing is that it is coming from the Fedora. The version is the 9.4. Okay, so these are the basic sum of information related to the where it is downloaded and repository information. Means I want to know the full-fledged information of my operating system in detail. Then I'm using the Oracle release, nothing but /etc/os release. Same thing if you are going with the cat /etc. If you are using the Red Hat, okay, if you are using the Red Hat, we are using this command for the Red Hat release. But the thing is that ఈ particular command అనేది ఓన్లీ రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ కమాండ్లోనే, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ద ఉబంటు, ఫెడోరా, దెన్ ప్రాబబ్లీ దిస్ కమాండ్ వోంట్ బి ఎగ్జిక్యూట్. ఇన్ ద టైమ్ వాట్ ఆర్ ద కమాండ్ వీ నీడ్ టు యూస్? OS release. OS release is the command we need to use it. So this command is only for the Linux wise only. And there is one more command we need to understand, nothing but ID. What is the ID command? The ID command will represent which user you logged in. So ఏ user తో మీరు లాగిన్ అయ్యావో చెప్పేదే ID command. ID command తో పాటు for example I logged in as a root user, just to confirm myself which user I logged in. So there is one more command called pwd. The pwd command will help you out where I am standing. So
The major thing is that operating system side, if we are using into the Linux environment, Linux is a totally command line interface, nothing but you don't have the any graphical interface. So command line interface use చేసినప్పుడు you need to understand that where you have a data, where you have information, ప్రతిదీ కూడా క్లియర్గా తెలుసుండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీడబ్ల్యూడి ప్రజెంట్ దీనికి సంబంధించి ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద నోట్స్, ఓకే, అలాంగ్ విత్ ద కంటెంట్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద referral notes. Okay, so pwd everything I will share you into the nothing but present working directory. So there is a one more command called df command. So what is a df command, or we are using called df-h. So the purpose of the df-h is very simple. For example, మనము విండోస్ బేసిస్లో జస్ట్ నో దట్ నా దగ్గర ఎన్ని డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి. సో అదే రకంగా నేను లైనక్స్ సైడ్ హౌ మెనీ డ్రైవ్స్ ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్, ఎన్ని డ్రైవ్స్ నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి మౌంట్ అయి ఉన్నాయి, అవైలబుల్ ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద కమాండ్ కాల్ df-h. సో దిస్ df-h కమాండ్ we are using to identify how many disks are mounted and how many disks are available. For example, there is a sum of basic మనకు కమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫైల్ సిస్టమ్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి, ఓకే, నథింగ్ బట్ there is one more command called ls. So this ls command is a nothing but listing of information. Right now I am staying at root directory. ls will list you out how much of data is there, simply something like that. I just browse it, so I just list out how much of the data is. Same thing ఇక్కడ కూడా మనం లిస్ట్ చేయాలంటే we are using the command called ls command. I want to make it very clear. మీన్స్ నాకు ఈ రకంగా ఉండకూడదు. ఐ వాంట్ టు గో విత్ లైక్ ఏ డీటెయిల్స్, డేట్, లెంత్, అసెండింగ్ ఆర్డర్, సార్ట్ బై డేట్, లెంత్ ఆర్ మోర్. సో మీన్స్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ డీటెయిల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. మీన్స్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ద డేటా కెపాసిటీ, ఆ డేటా కెపాసిటీ యొక్క ప్లేస్ ఎంత, how much of the data is there, everything. If you want to know that everything, we are using the command called ls-l అనే కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో సేమ్ థింగ్ ls-la, a is nothing but all. For example, there is a sum of the files which are hidden files. What is a hidden files? Hidden files కి మామూలు ఫైల్స్ కి నా తేడా ఏంటి? What is a hidden files? Any idea? Like which represents with a dot. Yeah. For example, why we are using hidden files? Like if we write any script, that will be saved like securely in that particular config file. Yeah, simply I want to tell you that, for example, hidden files is something like that. ఇప్పుడు మీ హౌస్లో, okay, for example, you have some of the cash, you have the some of the gold. So what you are going to place it? Have you placing into the, it is visible to everyone? No, right? What you are, No. you are going to place it into the some of the locker or some of the area which should not be exhibit to the everyone, right? The purpose is very clear. whatever the data, అంటే నా దగ్గర ఉన్న గోల్డ్ ఏదైతే ఉందో, I don't want to showcase to everyone openly, okay, but whenever I want to see the particular ornament or particular item, I can able to dig that, okay, I can able to, it's a kind of security, little bit of security, right? That is the reason we are using the little bit of lockers, okay, in a house, and we are placing into the hidden places just to secure of your items. So the hidden files also something like that. For example, if you can see that
when I trigger the same command ls-l command, it is list out how many files are there, approximately some set of the files are there. So this is a something, it is listing out to the only few set of person. అంటే ఒక నార్మల్ యూజర్కి ఈ ఫైల్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. The files started with the only words or whatever, but there is no dot files. The dot files are something where I don't want to showcase to. I don't want to be represent, or I don't want to be exhibit to everyone. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ls-la వాడతాం. A is nothing but list out everything. There you will get some different files, different kind of dot files. These dot files are something or secured basis. One is that. Secondary thing is that probably it is not security also, but I don't want to represent the data to the everyone. The purpose is very clear. I want to make it as a hidden. That's it. That's the same thing మీరు Linux Windows systemలో కూడా వాడుతున్నప్పుడు probably you are going to see that hidden formats. మీకు హిడెన్ అనే ఒక డేటా కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు. నథింగ్ బట్ representation of the data. For example, you can see that hidden. So if I select the hidden, the side folder will be list out అవుతుందా లేదా? It won't be list out, right? Because just to make myself secure, so నేను ఏం చేస్తాను, for example, I'm going to select the hidden. So when I select the hidden, the entire directory structure will be going to be hidden format, nothing but general users ఎవరికి కనిపించదు. So this is also kind of additional security. So same way in the Linux also we are using the command called ls-la. So this ls-la is a representation of list out all the data. So here that's the same set of the future we are using into the real time. Okay, so another thing is that we are using the one more command call. Okay, so nothing but ls cat command. The cat command అనేది బేసిక్గా మనకి ఏం చేస్తుందంటే, if you want to display the content of the particular file, for example in file I have the sum of the data, I don't know what exactly the data it is, just I want to list out the data. Let it be this is of now the file, I want to list out the information, then I'm using the cat command. So the cat command will help you to list the content. So content in list out చేయడానికి యూజ్ చేసే one of the command is the cat command. For example, if I'm using the cat greater than index.html, so here when I trigger the some data, control D, so the data is going to be overwrite. So when I use the single greater than, if you want to append the data into the file, so we are using the single greater than. For example, if you want to use the double greater than, so the double greater than will help you out to list out or append the data, but it won't overwrite. So the purpose is very simple. Single greater than always override the existing data. Double greater than will always going with a common synonym. Nothing but it will be adjust the data. So the purpose of the cat command basically we are using for the displaying of the data. I want to display the one customer file. I want to display the one log file. Okay, I want to display the one content. I am using the cat command. So, but if you want to add one extra line, okay, instead of using the greater than, I'm using the double greater than. But if I use the greater than symbol means the data is going to be overwrite. So that is the reason, make sure that don't use the greater than symbol.
use the double greater, but you need to be very clear into the aspect. So these are the basic fundamentals of into the cat command and ls command and plwd command. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? సార్ క్యాట్ కమాండ్ ఒకసారి చెప్తారా సార్? cat command, for example, this is a one of the file, right? For example, if you are working into the application team, if you are working into the middleware team, so జనరల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే, let it be Amazon, this let it be New Year festival is there, so they are changing the banner. Okay, they are changing the banner is nothing but the website మొత్తం అంతా కూడా మార్చారు. దే ఆర్ ప్లేసింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ అడిషనల్ ఇమేజెస్. వాళ్ళు జనరల్గా ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ డాట్ ఫైల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు పంపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద cat కమాండ్ ఈస్ దట్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ టు లిస్ట్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వన్ ఫైల్, దెన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద cat. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద సైట్. ఓకే, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు లిస్ట్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ వన్ ఫైల్. నేను ఏం చేస్తాను, ఓపెన్ అని క్లిక్ చేస్తాను. సో హౌ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఓపెన్, ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ am also using the command called cat command. Cat command అనేది just representation of display the content. It is not, we are not editing, we are not modifying, we are not deleting. ఓకే, జస్ట్ మీరు విండోస్లో ఏం చేశారు, జస్ట్ ఐ లిస్ట్ అవుట్ ద కంటెంట్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, కంటెంట్ని లిస్ట్ అవుట్ మాత్రమే చేస్తున్నాము. బట్ అడిషనలీ క్యాట్లో మనము ఇంకో 2 ఫంక్షనాలిటీలు కూడా చేయొచ్చు. అదే ఏంటి అంటే క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లిస్ట్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంత డేటా వచ్చింది. నేనేం చేశాను, లెట్ ఇట్ బి ఇప్పుడు క్యాట్ 4 అనేది ఉందేమో చూస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ 4 ఈజ్ నాట్ దేర్, కానీ నేనేం చేస్తాను, క్యాట్ 4 అనేది ఐ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ సమ్ డేటా అనేది, Control D. Okay, now I created the file. So cat command the purpose enti, we can able to create the file, we can able to list the content, both operations we can do it in the same time. అదే రకంగా cat డబల్ గ్రేటర్ దాన్ అనేది కూడా ఇచ్చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డబల్ గ్రేటర్ దాన్ ఈస్ దట్ ఆల్రెడీ క్యాట్ ఈ ఇండెక్స్ డాట్ ఫోర్లో వీ హ్యావ్ సమ్ డేటా. ఓకే, ఐఎమ్ అడిషనలీ యాడింగ్ ద సమ్ అదర్ డేటా. ఐఎమ్ అడిషనలీ యాడింగ్ ద సమ్ అదర్ డేటా అనేది నేను అటాచ్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అడిషనలీ యాడ్ ద డేటా, ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ద కమాండ్ కాల్ డబల్ గ్రేటర్ దాన్ అనే కమాండ్ అనేది బేసిక్గా ఫండమెంటల్గా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం. Okay, same time if you want to create a file, okay, we are using touch command also. For example, text.txt. So if you want to make sure it is created or not, we are using ls command. So ఈ touch command అనేది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్లో మనకి న్యూ ఆప్షన్ ఉంది. This new option will help you out to create the content. For example, I want to create the one notepad. Okay, so like this, here also we are using the command called touch command. So what is this purpose of the command? మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు నోట్ప్యాడ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ 0 bytes. సో వాట్ ఈస్ ద ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ 0 bytes? ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ విత్ 0 byte. సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ టు క్రియేట్ 0 byte. ఇప్పుడు మనకు బెలూన్ ఉంది. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి ద పర్పస్ ఆఫ్ 0 byte అనేది చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్లేస్ ద సమ్ డేటా, సేవ్డ్. సో ఇప్పుడు నా ఫైల్ సిస్టమ్ సైజ్ కూడా మారింటుందా? 35 ఓకే, సో ఇక్కడ కెపాసిటీ అనేది ఏమైంది, రైట్? ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఎ బెలూన్. మనం ఎప్పుడన్నా బెలూన్లో మనం ఎయిర్ ప్లంప్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
అండ్ ఆటోమేటిక్గా సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెమరీ మేనేజ్మెంట్. మెమరీ మేనేజ్మెంట్లో మన దానిలో ఆటోమేటిక్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీ మొబైల్లో ఒకే కుకీస్ స్టోర్ అవ్వకపోవడం, ఆటోమేటిక్గా హిస్టరీ అనేది స్టోర్ అవ్వకపోవడం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, డేటా అనేది అన్నెసెసరీ డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ టచ్ కమాండ్. టచ్ కమాండ్లో మనకి ఏంటంటే 0 byteతో ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. అది హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. No, sir. So I will share you the content of these things, Saka. Okay. Just share me your mail ID into the WhatsApp group. Okay. So నేను కంటెంట్ అనేది మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ there is some of the filter commands. We have some of filter commands. ఓకే. సమ్ ఆఫ్ అడిషనల్ కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కమాండ్స్ అన్ని కవర్ అప్ చేస్తాను. అలాగే విత్ ఇఫ్ ట్రై టు పాసిబుల్. ఓకే. I will try to. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Same time as your class, 7:30. Same time. Okay, sir. సో నేను చెప్పేది ఏమైనా ఫాస్ట్